Uri Yoselevich, da empresa Wilson Sons, para apresentar a palestra Crowd Sourced Bathymetry. Peço uma salva de palmas para o nosso palestrante. Can you hear me? Ok, desculpa, eu não falo português, eu falo pouco português. I will speak in English, and I have Rafa here from Wilson to help me out. So first of all, thank you for the invitation to bringing me here. I came from Tel Aviv, Israel. That's 20-something hours of flight. And I want to talk to you about the project that we have here in Brazil, which I believe is very important and interesting for the hydrographic community. So when we thought about what to present to the hydrographic community, we wanted to do two things. One, understand the high level of why we do what we do. And second is understand a little bit further, because if there are hydrographs in the room, they will have questions. And we want to answer some of those questions ahead of time. Okay. Okay, about us. Doctech is an Israeli startup, software startup based in Tel Aviv. We have three main objectives in our platform. We are developing something called a digital twin technology, where we are helping port authorities and terminals increase cargo capacity, safety of navigation, and dredging optimization. Então, pessoal, boa tarde. A Doctech é uma startup israelense. Ela fornece para terminais portuários, portos e clientes que tenham interesse em saber as condições em tempo real das vias navegáveis. Então, ela fornece informações de profundidade em tempo real, de taxa de sedimentação, e isso oferece uma maior segurança de navegação aos nossos clientes. I hope you're saying the right stuff, huh? The way that we operate, we use tugboats, abocadores, and tugboats have a lot of sensors on board. First, they have everything on the mast, they have communication, GPS, wind sensor, etc., but they also have an echo sounder, which is practically a single beam. And if you think about it, everywhere that tugboats go, they sample the environment, and this data is just being used for the purpose of the captain and his team. Hoje a Doctech tem parceiros de dados, né? Então os rebocadores, eles possuem diversos sensores, né, que são necessários para navegação, para comunicação, para vento, GPS e a ecossonda para alinhamento da profundidade. E hoje esses dados são utilizados apenas para internos dos rebocadores, né, para o capitão identificar locais de baixa profundidade, de alta profundidade e GPS para localizações. So we use something called crowdsourced bathymetry when we collect echo sounder data, GPS data and other data points on the tug constantly to build a real-time digital twin. We call this High Fidelity Digital Twin. E hoje, então, a Doctech utiliza a novidade que é a Crowdsourced Bathymetria, né, que é uma coleta de dados de vários locais e parceiros. Ele coleta esses dados através de um hardware que é instalado dentro da embarcação para que leve isso para a nuvem e provenha os dados necessários de apresentação. In here, you can see a port. I guess you know which port it is. And what we have here, this is the layer of real-time depth. So profundidade em tempo real, which we can collect and update every 24 hours. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do Porto de Santos, que hoje a gente trabalha em conjunto já há mais de 3 anos. Então, coletando dados da ecossonda dos rebocadores portuários, da Wilson Sons e do GPS, a Doctech consegue mostrar em tempo real a profundidade do canal, integrando junto com a batimetria fornecida pelos portos, quando disponível. So, if we have
real-time depth, we can also understand, before that I show you, we ask the port, what do you want to be there? What are the declared depths? So if we know what's supposed to be there and what is actually there, we can tell the difference, which is here. This is what we call real-time segmentation. Então, o que a gente pede para os portos é saber o que os portos querem ver, né? Então, qual a profundidade do seu canal operacional, qual a profundidade de dragagem. E como a gente tem os dados históricos, a gente consegue prover ao porto ou ao cliente, para ticagem, terminais portuários privados, a taxa de sedimentação histórica naquele local ou o que está acontecendo. And now we know what is actually there, what is supposed to be there, and we know it over a long period of time. So what we can start doing, and this is where the data science come into hand, is to look for patterns or segmentation rate. See? E utilizando dados, né, a ciência de dados, a DocTech consegue apresentar para vocês padrões de sedimentações que estão ocorrendo naquele local e prever, né, taxas de erosão, taxa de sedimentação, necessidade de dragagem, notificar a autoridade portuária de alguma coisa urgente que pode acontecer que esteja não concordante com a batimetria enviada ou com as informações dadas do poligonal de berços ou de canal. So, crowdsourced bathymetry, it's in the standard, in the B12, this is where we are. And if you talk about hydrography standards, we are in the sections of B12, C13, and S44, which are the standard, the global standards for hydrography. But what we have, and this is going to be a long one. What we have is a prior knowledge, so we always keep the last hydrographic survey of the port as a sort of ground truth that we can constantly calibrate with. That means that if we have a priori knowledge, we can derive on the future. Good luck. Hoje a DocTech fica ali na intersecção, né, de níveis internacionais de análises, né, e hoje, tendo a batimetria dos portos, a DocTech utiliza como dados padrões para fazer a correlação com o que eles recebem dos rebocadores ou das embarcações que são dotadas do equipamento da DocTech. E tendo esse conhecimento prévio, esse histórico de batimetria feitos pelos rebocadores, consegue então fazer uma predição. Tendo um padrão, consegue fazer a predição do que vai acontecer no futuro ali próximo na área portuária. So now, today, we are working all over the world. Brazil is our biggest operations. We have all of Wilson Sons fleet connected, 80 tugboats, more than 25 ports. And we looked at what the results gave us. And we showed that we can get to order 1A, and even higher for now, if standards, in special cases, we can even get to a higher standard. The coverage that we get in ports is typically between 40 to 60%, which means that the tugboats do not go 100% of the area of the port, which makes sense, but a very significant portion of that, which is turning basins, canal, the main canal, etc., is being covered by the tugboats. Hoje a DocTech tem mais de 120 dispositivos conectados em embarcações e hoje, globalmente, o Brasil é o principal cliente potencial da DocTech, né, os portos brasileiros. A DocTech coleta milhões de dados por mês para fazer as suas análises, né, de batimetria, ecossonda e GPS. E hoje a gente sabe que os rebocadores portuários não cobrem 100% do porto. Isso a DocTech tem ciência, mas cobre no mínimo 40% da área que os rebocadores fazem sua navegação. So it's important to say from a data science perspective why it's important to work with this kind of data. We are getting every month over 1 million samples from the 40% areas that we are covering. So there is abundance of data.
And the reason that this is important is in order to create something that is valid, a valid model of prediction, which is based on observation, you need to have a lot of data, a lot of observations. And this is why it's important to work with the single beams that we have, and you will see in a second how we clean the data and try to get rid of all the noise, and there is a lot of noise, to make sense of the data, which this is the hardest job, really. And translating what I said. E mesmo a gente sabendo que a gente cobre 40%, não 100% da área, a gente quer mostrar o valor e o porquê coletar esses dados, né, de um feixe único de rebocadores portuários ou de embarcações na área portuária que podem, né, ser instalado o equipamento, traz informações, porque são dados muito importantes em tempo real que é possível fornecer e que pode trazer grande valor agregado ao porto, né, que uma batimetria pode durar aí, entre uma batimetria e outra um longo período, consegue identificar um padrão antes, utilizando esses dados que são coletados diariamente, né. So, this is the standard data flow that we have. We start by collecting, then we get rid of redundancy, and then every step is basically some kind of a model or step in the pipeline. In the second step, we take a look at the tides, right? So every sample is in a different time of the day, so there's a different tide. So we need to understand what are the tides every time. We need to understand the offset of the transducer. Is it on the keel? Is it above the keel? Etc. And then we get to the important point here, which is the noise filtering, which I elaborate in a second. Então esse aqui é o pipeline de dados da DocTech, né, o que faz acontecer, né, não é só a coleta de dados, então isso aqui é o que a gente faz acontecer. Primeiramente a gente carrega os dados e faz o filtro de redundância, então retira dados duplicados, né, que são dados coletados muito rápido, a gente retira a redundância. Em seguida a gente faz o enriquecimento dessa base com marés, dados de marés, offset dos transducers, temperatura, ventos e os modelos de ecossonda, que modelos de ecossonda podem ter informações diferentes, que trazem informações diferentes, então a gente pega esses modelos para padronizar o modelo. E, lógico, a parte principal, que é o filtro de ruídos, né, que é o que o Uri vai passar agora. So, here is an example. The orange is the survey data over a specific route of the ship. The blue is the echo sounder data. And you can see that most of the time the echo sounder data gives us something around the measurement of the multi-beam echo sounder, but there's something that is just completely nonsense sometimes. No gráfico ali a gente pode ver, a gente tem em laranja o gráfico de batimetria realizado numa área portuária, em azul são os dados coletados em um rebocador portuário, por exemplo. A gente consegue notar que em boa parte os dados se assemelham, né, de profundidade, mas tem pequenos trechos que trazem dados incoerentes que não fazem semelhança com a batimetria. E isso a gente chama de ruído. In here we see the same thing, but maybe a different kind of noise. So now when you look at this type of noise, compare with these types of noise, it looks like there are different types of noise for the echo sounder. And now what we need to ask ourselves is how many types or clusters of noise do we have for this measurement? E analisando os dados, a DocTech conseguiu identificar que são vários tipos de ruídos que são presentes nas medidas. Então, com isso, a gente quer identificar por que acontecem esses ruídos e o que são esses ruídos e quantos esses ruídos são, porque eles são padronizados, eles têm um padrão. So, the next thing we want to do is look at probability. So, how many of the data has noise? We know to categorize the noise because we have a reference point, we have a ground truth. So with the noise, this is the distribution of the samples. Very wide, very noisy. But once we take out the noise,
we get a very nice distribution. It's still not offset to 0, but it's very narrow and it's starting to make sense for us. A gente sabe do ruído, consegue identificar os ruídos porque a DocTech tem um padrão, consegue identificar, tem uma medida padrão, né, para a profundidade local. Então, no gráfico acima, a gente consegue ver a distribuição com ruído, né, como ela fica muito divergente, e a de baixo já é a distribuição normal, sem ruído, tratado. Então, a gente consegue identificar que fica muito melhor a nossa análise. And then we also, so we know that there's noise, we know that there are different types of noise, but now we want to see if there's any geographic sense out of that. Where is it located, the noise? Maybe it's only in one place, maybe it's just main channel, we don't know. Can you play the video? Somewhere in the back, you should tell them. Primeiro o vídeo, por favor. Press on the or it's like that, let's see. Oh yeah, now it's working. So this, what you see here is noise over time. Every time there is noise, this is timeline. Every time the tugboat produces a noise, it leaves a line. Então esse primeiro vídeo mostra uma timeline de ruídos. Então toda vez que é detectado um ruído, é plotado ali nesse mapa. Então dessa forma consegue identificar o local do ruído que está acontecendo para que seja feita a análise posterior. So, we saw that the noise can happen in different places, not only once. But now, let's also take a notice that sometimes we don't want to, if it's noise, we want to take it out, right? We don't want to bring garbage in. But it can be also a feature detection. Maybe it's really a shallow box in the water or something that fell off a ship. We don't know. So we don't want to throw everything away if it's a possibility that this is something we want, that is good data. Mas tudo bem, até o momento a gente consegue identificar os padrões de ruído, mas existem alguns pontos que não necessariamente são ruídos, né? São pontos específicos que a gente considera anomalias. Então essas anomalias podem ser alguma coisa que caiu do navio, alguma anomalia que está acontecendo no leito do mar, e essas anomalias a gente também está analisando. Okay, but now maybe there are different tugboats produce different noises, and that is true. This is the first tug. There's 2 tugs in Santos that we took. One is producing a lot of samples compared to the other one, but very few noise, very little noise compared to the other one. So there's also a difference between different tugboats. E também a gente pode notar que há diferença entre embarcações na coleta de dados e ruído. Em azul a gente pode ver uma embarcação que coleta muitos dados, em laranja uma embarcação que coleta poucos dados. A embarcação azul, ela possui muito pouco ruído, apesar da alta coleta de dados. Já a embarcação laranja possui muito ruído, apesar da baixa coleta de dados. So, we are going to explore. I'm going to run through this because we get to the fun stuff. So we also detected the noise interval, but what we wanted to understand is how many clusters of noise or how many groups of different noise would make sense. So we started to use something that's called unsupervised AI, which means that we give the data and we want to see what comes as a response. And what we found out, that the number 3 clusters is really helping us determine between the 3 main noises. So if you paint yellow, purple, and pink, you see a very good distinction, not perfect, but very good, between the 3 types of noises, 1, 2, and 3. Então, com esses dados de ruídos, identificando padrões de ruídos, a gente queria saber exatamente quantos padrões de ruído, quantos clusters de ruídos são possíveis de identificar numa leitura batimétrica, né, de embarcações. Então, utilizando algoritmos não supervisionados de aprendizado de máquina, a gente consegue identificar 3 padrões principais de ruídos em 3 clusters diferentes. Okay. Come on.
I think it's it's done. So I will need help to click. It's not working. Okay. So let's see when we get to the first. Yeah. So we know that there is noise. We know that the noise is not depending on one specific location and also not on one specific tag. So every tag has some kind of a pattern, some kind of a bias for its noise. And once we get the slide to the next one, we can see that we have 3 clusters for noise, A, B, and C. And eventually when we can identify, so cluster A, this is how typically with cluster A, you see a little of fluctuation or just kind of a steady decrease and then going up in one interval. So those 3 examples of cluster A noise. Então, identificando esses 3 clusters, a gente reconhece que tem 3 clusters, reconhece que as embarcações produzem ruído dentro desses agrupamentos. Então, a gente segmentou cada um desses ruídos e identificou o padrão desses ruídos. Então, esse é um exemplo do cluster A. Né, ele tem um padrão de picos e descidas, né, nesse cluster. Okay, here is an example of cluster A. So where it's located over time, this is the timeline. And you can see that it's not really long. Every once in a while you would see a white line that is noise. And it's part of a big journey that the vessel is doing all over the port. Então esse é um exemplo aí de onde são identificados o padrão de ruídos A. Né? A gente pode ver que são pontuais, normalmente pontuais, e ao longo de onde está navegando a embarcação. Cluster B. Cluster B is a shift. You see, this is the true depth, then it's going over a short period of time to a steady value, then it goes up. O padrão de ruído B, a gente consegue ver que ele é uma baixada. Ele não tem muitas alterações, ele simplesmente na linha do tempo ele aumenta ou reduz a profundidade e depois volta ao normal. So where we have cluster B, it would look like this. Again, not in a particular area, but we see it a lot in the main channel. Very close to the main channel you see a lot of B. Okay. Now we can show cluster C. And cluster C is a small jump in time, which can also be a feature. But then we need to look if the jump makes sense or not. This is the last cluster. E a última classe de ruídos, que é classificado como classe C, ele é um pico na profundidade, que também pode ser, a gente precisa analisar se ele vai ser considerado como uma anomalia do leito do mar ou se realmente é um ruído. Okay. And again you can see distribution in time very different than the others. It can be next to a terminal, maybe the tug is pushing. Maybe we get to the reasons, because I know if you're probably thinking what are the reasons for every one of the clusters, but we get to that in a little bit. So just going on, continue. We see that here 2 tugboats. The orange is tugboat 2. And the blue is tugboat 1. We see that in general they have relatively same amount of cluster A, same amount of cluster B, and same amount of cluster C in different tugs. Na coleta de dados de cada agrupamento de ruídos, a gente consegue identificar que a embarcação azul e a embarcação laranja, elas possuem a mesma razão, mesma proporção de coleta de ruídos. So far we got to the understanding that we can use the data collected from the tugboats, but we need to take good care of the data and understand the restrictions, how to make it usable. Because at the end, we'll get to that in a time. Are we good on time? Okay, I'll take it as a yes. We need this data because we need to bring better visibility to our
port authorities, the dredging departments, the pilots, the practicagem, so they would work with the latest data possible to make their decisions. Of course, it's not like doing a hydrographic survey every 4 hours in the port. But what we use it for, and this is important, is to trigger events. So if you tell me you want to be notified when a certain area in the port is shallower than 14 meters, you can get an email to your computer saying that you need to look at this area. And then we increase awareness, and then we can really increase the efficiency of the port, or in general the maritime operations. I'm sorry, but it was important to say everything together. Então hoje o que a DocTech faz é fazer essas coletas de dados, fazer todos esses tratamentos que a gente mostrou, para trazer para o ecossistema marítimo portuário a segurança e que o ecossistema nos diga o que eles querem ver. Se você quer ver uma profundidade sempre superior a 14 metros, então a DocTech vai notificar você se essa profundidade reduzir de 14 metros, for para 13, se for para 12 metros, a DocTech vai notificar, vai mostrar e vai mostrar os padrões do ecossistema. So, I'm going to skip to the thank you. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. And I want to say, if you have any questions regarding the use of digital twins, you can send us an email, me or Rafa. We'll be happy to assist. Qualquer dúvida, por favor, contate a gente. Estaremos mais um momento aqui e também o e-mail ali que a gente apresentou pode entrar em contato.